Hi, I'm Natasha Ngegie. Yeah. Okay. Hi, I'm Malik Lemmy Malik Lemmy on Instagram, and yeah, whatever platform you know about, utanipata tu hapo hapo. And popularly known as Stella from Machachari. Yeah, Govi from Machachari. And Sherry from Pulse. Anyway, thank you so much for creating time kukuja. Yeah. Definitely, I'm so sure so many people would have wanted to see you on the platform, know how you guys are doing. I think tume grow up na nyinyi. Nyinyi mkigrow up, yes, tuna grow up tukiwaangalia tu. So we really wanted to know what's happening. And personally, I'm very honored to have you on set today. You're honored. Yeah. I'm honored as well. Thank you. So najua kulikuwa na wale watu wa Instagram walishatuma maswali zao, and I have them here. I'll be able to ask them. Lakini pia kwenye Facebook msiogope kutuuliza maswali zenye mnazo. So basically, let me start with one question I've always wanted to ask you guys. Do you remember auditioning for Machachari? Yeah. Ilikuwa je siku? So when I came to audition for Machachari, they had already started shooting. So Stella was not a character then. So when I went, waliitwa wote, nikaambiwa na producer, nataka ulie. So I'm like, Pale kwa gate. nikashindwa, why am I crying? So it's like, now you know, that time sikuwa ajua Stella mamake ni alcoholic, she's from a bad background. So I was like, me started crying. Then she was like, aya sasa basi acha. And now sasa wako hapo wamepanga fall. So you're like, sasa nalia, it's awkward. There's no reason to make me cry. Wote wananiangalia. So me, I'm like, okay. I didn't even know I was auditioning for Machachari at that point. So nile nimeambiwa tulia. Then when I cried, she was like, okay, sawa basi, you're in. Sasa ulikuwa unafikiria nini ukilia? Hakuna. Ama what made you even cry? Because me I have to think of something ndo niweze kulia. Most of the time, okay, trick. When you want to like cry, most of the time I usually think if I lost my mom, how I'd feel, or anyone special. That's how tears come out. Na ukianza kulia, hauachangi. Hadi wakisema cut, uachi. Inaendelea na kuendelea. Okay, all right, that's very interesting. Now, wait. Yeah, personally mine was in 2008. Those days I was still playing football, and Naomi kama our producer was a great friend to my mom. Those days walikuwa wamework pamoja, na pia mimi nilikuwa nimefanya Gama Kutono Junction, me and Tyler, those days. So it came ile ilikuwa ni a choice of whether kuendelea kuchagua kuendelea na football ama kuingia into arts. Hiyo time mimi hata sikuwa sure, but ukiambiwa ukipata hii chance unaweza anza kuonekana kwa TV, you know, that's a big thing. I went to quit football and I was like, you know what, I'm going to audition. So I think I auditioned in Imara Daima, nikiwa na coaches na Tyler sasa yeye alikuwa ashakuwa bro. So tuka audition in some place hapo kwa matakataka, place nyingine tena ilikuwa Imara Daima estate yenyewe, kwa tulikuwa tunashikilia ma wheelbarrow nini. And God is good. Chance ikakam. Yeah, and we started shooting in 2008. I think Natasha came in 2009. Yeah. Ilikuwa 2009, sio? Ama 2010. 2008 uko December. Oh, my. Because I remember it was a holiday. Wow. Yeah. Mi actually niambia hata ukianza 28, unajua wale watu wenye they can't associate a year with a memory. Labda uniambie ukiwa class 8. Ama ukiwa form 2. Usiniambie 2012 ulikuwa wapi? Naanza kufikiria kwanza 2012, what was I doing? Na imagine what class was I? What class was I in? What stage of life? Imagine your time mimi nilikuwa class 2 personally. Class 2. Wow. Na ushaanza kuaudition na umepata role. True. Na hiyo sasa kwa shule na watu wakirudi home wanaenda kuwatch na their parents, walikuwa na treat aje mkirudi shule? Me the first time when Machachari aired, I remember it was on an April. April or August? April. Haikuwa after promulgation August 2010. Hapana, tulisha hit msee. Cheki huyu. Serious? Hata sikumbuki. So it was April. So nikirudi shule May, I went to a new school. I'm telling you, nikiingia hivi to class, ati belly break in a ring. The class was chroming with people. So like, Stella, oh my God, why is she in the window? So I'm wondering, nini hawa say? So I jani hit like Machachari was a big deal back then. But then nikakaka, so I'm seeing teachers starting to talk to me. Akina Bahako hapo, that's when I'm like, nikipindi. Okay. So after that, it started becoming something good.
I loved it honestly. Ulikuwa na special treatment? Kani chapo, watu wanapewa 2, wewe unapewa 3. Ewe. I was like, yes, this is the life. Mine, I'd say mine found me at a very tight spot. You know, being a small person it's not a joke. Na mimi nimekuwa always the guy mwenye ni mzee lakini ndo mfupi kwa the whole school. Yeah. So unaweza pata mimi niliswitch school actually by the time kipindi ilikuwa inaanza 2008 nilikuwa wa Lady of Mercy mpaka 2009 hiyo 2008 nilitoka wa Lady of Mercy yenye iko pale South B 2009 nikaingia shule inaitwa Highway. So in Highway, you know, you're from a public school and you're going to a private school and all the kids over there are bougie. Yeah. And man, you know how they can treat you differently by the so I used to sit behind huko nyuma. And then nilikuwa tu like watu wanajua one day I'm gonna be a famous person. Wananikaga huku nyuma. Na I used by the me bado nilikuwa poa tu shule. But sikuwa na understanding mbona nimekalishwa huku nyuma. Watu walikuwa wanachonga kwanza ile shule nimetoka. So 2009 nakumbuka tulikuwa na nani anaitwa Trevor. He used to host Angels Cafe. Yeah, Trevor ndo alikuwa hiyo time big deal shule. So me, I used to look at him. Then nilikuwa na admire. I'm like, hey, so I'm gonna be like this guy in the next week. Because yeye mpaka alikuwa head boy your time nini. So 2010 comes, I'm in class 4 your time. Na sikumbuki month yenye ilianza kuea nasikia ni April but sikuwa nakumbuka poa. Unajua miaka zimeenda. Na mimi nakumbuka tu nikirudi shule zile macho za unapita class. Unajua bado ija kuhit. Ile kipindi ile air kitu ilikuwa ni jana something of the sort. And then umerudi shule so guys are like Wait. You mamacho. So you can like that for some few weeks and then now teachers started coming to class asking me, where have we seen you? You've been somewhere. So hizo days kwa natakanga watu waseme like niseme ni Citizen TV. So I used to hide. Nasema mimi na play na watu. So finally ndo ikakuwa the cat was out of the bag. So watu wakaanza kujua umse, yeye ni actor, amejulikana nini. Alafu that year came in with a lot of blessings. Because ndo tulishinda chaguo la Teenage. We were yani you know. The way. So the fame came like fame ilikuja vwa. No, zilisha tu hivyo chaguo. I don't like After winning like awards. Kulikuwa na so many awards hizo days. We should bring them back. Hiyo ni message to media, fellow media people. Yeah, they need to be brought back. Sorry, handle. Yeah, so like hiyo naweza sema 2010 was a milestone I think to lives zetu si wote. Yeah. You know we weren't lavish kids. You understand? Background it's ati tulikuwa team. Okay, mimi tuseme. Yeah, naweza kuwa alikuwa middle class but for me haikuwa team middle class. You understand ilikuwa ile ngori but but we were given a space where we'd express ourselves with equality. Like anaweza kuwa maybe alitoka somewhere, wengine walitoka Runda, wengine walitoka wapi, wengine walitoka but tukimit pale juu tulikuwa tunakaa si wote pamoja. We were one family. You get tulikuwa si wote hivyo. So mimi singeona ati yeye ametoka ghetto, huyu ametoka rich side. No. We were always there. Una get? Yeah. All right. So now I think we had a background of how it was and all that. So now let's jump the part where the show was a success. We loved seeing you on screen. So how was the news broken to you, Natasha, that the show inaisha? And for you, Lemmy, kwanza mnapenda kuitwa jina zenu za show? I mean, because me I don't mind. I had a miss mind. So ni confused msinikasirike. No worries. And for you, Govi, for you to decide to quit. Yeah? Yeah. So how was that moment? Okay, personally for me, when these guys decided to quit, I was so pissed. Oh, you ilikuwa why are you saying it that way? Mulini abandon. Oh, okay. So when they me, I'm not even going to hadi waleo nakonga tu na hiyo beef. So wanakuja nasikia ati Bahana Govi wako wameenda ushago, I'm like how na hii episode ingine. So when Machachari ilikuja kwamba inaisha, we had 4 scripts for 4 episodes. But we only shot 2. Because kwanza at first obviously there were rumors kipindi inaisha. But sasa mkishaletewa episode nini mnakozileza tunaenda kuchapa zingine another maybe 2 years. But you all at least made hiyo pesa bado mlikuwa mnapata. So you're okay. But sasa vile iliisha abruptly, you know, like there was unajua kuna zile processes zenye unapitianga unasema by the way only shooting so and so episodes.
ndio kipindi ishe. But sasa ilikuwa mshashoot episodes zote 4, alafu mnaambiwa ikiisha hata hizo episodes 4 they are not airing. Yeah. It was so rush. I mean, the company has their own reasons, yes, and we respect them, but I just feel like there was a better way to approach such a situation. Yeah. For people who are invested in it. Yes, true. Yeah. You know, you also pia unataka kuwapatia good ending, not a rushed ending. Alafu pia kupatia crew ile momentum ya yenyewe kipindi inaisha, lakini sasa mkishatuchapa hivyo pap. You're even like, aya. Okay. Na wewe sasa? Mi saidi yangu sinajua tu ni okay, what happened? Mi Stella unajua like we used to, okay, kuna venye tulikuwa tunaongea about these things cause kuna vitu zingine zilikuwa zinafaa kuputiwa in place ndo either tubaki kwa show ama tutoke. Sitazitaja lakini kulikuwa na vitu. Yeah. So me I felt like hiyo time nilikuwa I was 19. Yeah. So I was like, hey, nimekuwa kwa hii show sana enye I've served people. Unajua ni kama pia nani soldier akienda enye aseme wacha ni retire sasa. So me I felt like I've served people for ilikuwa ni 12 years. Nikasema, you know what, let me try and venture into other things, but I wasn't gonna leave at ina ubaya. Yeah. So obviously there were talks. Hata 2018 kulikuwa na talks zile za we might. But then I was like, I'm not gonna do this in 2018. Wacha kwanza nione 19 itakaaje. Yeah. So me personally, nilienda tu nikasema what I felt like inafaa kuchange nini. But sasa since niliona tena ina take time because for many years tumekuwa tukiambiwa kitu itachange na iko kuja kuchange. Yeah. So mimi nikaona it's best mini step aside. That time I didn't know it was gonna affect so many people by the. Sikujua ita affect crew na cast ama show itakuja kuisha, sikujua. But unajua mtu akifanyaga kitu sasa hiyo huoni. Sasa mimi nikatoka. So kutoka show kukakuwa na hizo you know, maybe watu wengine wanaambiwa hawa ni wabaya maringo nini, but me personally nilifeel like it was my decision kutoka ile design. I'm done. Like so mi kutoka ndio nikapigia okay, tukawaka try to get back nini but mi sikuwa for that vibe because I was actually tired. Nilikuwa nimechoka ile fatigue. Nataka kuona normal life inakaaje. Sijakuwa na normal life kwa adult nani yangu phase. So I just want to see how the normal life is. So wakati kuniita back nini mimi nilikuwa like no nikakataa. So ilikuwa ni October ama September, nikapigiwa simu ndo tukaenda tukafanya the rap party ya mwisho. Tukashukuriana hata kwa tina bifa ama yeah, it was a very great ending. Yeah, it was a very great ending. We met, ilikuwa ni wapi huku, ni Lavington ama ni wapi? Ama ni Ngongro, ni Hurlingham huko, tukakula, we talked, we took pictures. Tukaomba, we took pictures. Watu wakaambiana tu ni sawa. Tukipatana huko nje, well and good. Yeah. Tukipatana kuna masimu. Yeah, and that was it. Yeah. So me personally, mi siwezi sema ati show kuisha mi ilini affect in any way like ati only. Obviously kuna ile wow, kai mtoto amerest. Unaget? Mtoto mwenye tumemkuza hizo miaka zote amerest. But siku feel like ati mi ilinikanyaga, I couldn't stop sleeping. I was just fine. Kwanza ndo ulilala 8 hours. So for the first time back and tukalala 8, mi nilala 8 hours. Personally, I was kitu ilinifanya ni feel vibaya, you know, like from Machachari kutoka tuanze imekuwa Stella behind Govi, you know, and then these two guys have just left. Yeah. So ni Stella pekee. Sasa ni Stella peke yake, and then yeah, cause hata ukiangalia the story ilikuwaga hawa watoto watatu, Stella ndio the brainiac of us all. So Stella ni unaanza kushindwa, so ikafika point, sorry to say, but ilifika point Stella's character ikaanza kuingia so much into she's interacting with adults than her own peers. Sasa ikaanza kufeel ni kama you're just here, inakunyonya. Alafu I also remember there's a time nilikuwa nimesikianga fununu za contracts itaresigniwa, and someone asked me would you go back, and I was like honestly I don't want to, because you've been here for 10 years. Obviously kuna vitu zenye wamepromise wamefanya, lakini that was not the main reason. You also want to go and do other things. You want to new venture into other things, businesses. Yeah. Not everything has to be about TV. Unaona? Sasa hivyo ndo nilionanga nikasema nikisikia ati nasainiwa tena mimi hata mimi nachomoka. Yeah. Okay. All right. So before watu feel left out, naona umeandika ma comments. Let me read some of the comments and questions. Nyaguthi Wanjuki anasema, why don't you get into acting again? No, like we are still there. Watch me on Kina, watch me on some series coming up.
we're still doing so many things. Follow us on our social media platforms. Yeah. Okay. Personally, me, I'm going business way. For Okay. now, acting is not a priority. Yeah. Naelekea side ya business na real estate sana sana. Wow, na Yes. real estate. Yes. Nice. I hope you'll change things in Nairobi PM. Buy my We will definitely. Haya, Jane Wamwe anasema Govi, my guy. Charles is there. Eunice anasema I do love them both. Thank you. Jameson, Mike asma, wow, you are now grown-ups. I know, right? But anyway, if you're following them kwenye social media, I don't think kuna hiyo gap kubwa yenye unaona. Yeah. Constance anauliza, how old is Stella? Do you want to say? We will respect if you don't want to say it. Wacha tu niseme, I'm still young. I just turned 22 yesterday. So, Yesterday, happy birthday. Happy birthday. Hey, happy birthday. So Henry anauliza if you are now acting in any movies. Govi ameweza kuambia, or rather Malika ameweza kuambia that ako kwenye kina and upcoming projects which you should watch out for. Yeah. Alfred Omundani anauliza, how can I enter into acting? Wow. So I don't know if that's directed to me or them, but we've just talked about casting calls, auditioning. Yeah. Yeah, unless maybe you tell them a bit more on how to get those casting calls or how to know there's an audition where. What I can say personally is when you're interested in something, you should actually show the interest. Ile design ya tafuta watu, like enda Kenya Theatre, utapatana na watu wenye wako na, look for people who have common interests, unaona? Like ukiwa in that niche utakuwa like, if you sit with me, I normally tell people, if you sit with a rich man, you'll become rich because atashare nawe ideologies. So enda upatana nao watu, ukipatana nao watu, trust you me, uta understand more, because I don't think trying to DM people or emailing people ati kuambia I need an acting job, hiyo isaidiangi. Go and meet these people. Hata mali hao watu walianzia wakikuambia jani yao ni the same tu, pia walienda wakajituma wakakaa hapo na hao watu uko theater una wakakuwa. Yeah, and always look out for things like IMDb. Train yourself how to act before you actually call yourself an actor. Angalia mavitu kama IMDb, research, look for who inspires you in the acting scene, nini. Yeah, and personally, yeah, I feel like itakuja hata kama ni in 5 years it will still come. After so many no's, you'll finally get your yes. Yeah. Trust me. Yeah. Nyams Judith anauliza, anasema, these kids were just good during Machachari. It felt so real while watching it. Baha na Govi walikuwa kama blood brothers and the sibling rivalry was real. Stella alikuwa a legit daughter ya mamake Cindy. It felt so real too. Haya, Annabelle Kimani anasema I love you guys. Jackson anasema wow, Stella and Govi mtaenda far. Amen. Nyams Judith amesema happy birthday Stella. Jackson pia anasema happy birthday. Anasema amegrow sana. Okay, then we see Annabelle pia anasema happy belated birthday. Karo anauliza how old is Govi? He still looks so young. Na hizi mandevu. Still looks so young. Are you serious? I'm turning 21 in a few months time. Okay, Yeah. so happy birthday in advance. In advance, Yeah. sasa for you. Vincent Ocheng anasema I'm happy for the two. They're really the role models in other children's lives. Are you done with schooling? Me? Or Ranza. but I can say I was done with high school like 3 years ago. Sai niko university, nili take a pause but nimerudi chuo, so I'm doing IR in Kwea Catholic University. Okay, Yeah. Stella? High school same nilimaliza. Film university nilikuwa nimeacha kiasi pia. Narudi, hopefully Uhuru atafungulia, my God. Yes. Okay. Saina anasema wapi yule bully boy, the supposed boyfriend wa Stella. Ay, you guys. Bana. Ni mshai. Kia watu wanaweza fanya hadi nikuwe single for the rest of my life. Nah, but Watu wanakuwekelea relationship. But people by they ship that relationship. A lot of people love it. Yeah. But he's doing good actually. Haya, I think mshambiwa kwa poa. atakuja. Eh. Nitampusha kuje.
tutawaita tena if we can get the whole cast. We hope that we'll be able to get all of them warudi. Ezekiel anasema Stella ni msupa. I miss nyongeza. Matatu ni nyongeza. Nyongeza. Okay. Kwegeka anasema Paul siko juu. Thank you so much. Spence anasema happy birthday. Annabelle amesema happy birthday in advance Govi. Then Tengecha is asking what do we expect from you guys? So I think that comes to question, yeah. Are there projects you're working on right now? Are there projects that will be coming in the near future? Okay, personally, I'm working on my own show. Hey. It hasn't gotten a platform, tuseme platform tu ya ku-air for now, but kuna a couple of companies I'm thinking about. Hopefully, they'll like the show. And obviously, as Natasha, I will see my brothers outside, but I have to bring them in. Yeah. So, hopefully, ichukuliwe. Let's just pray. But you guys will love it. And you better come and launch it here. Of course. Others tutacatch. Hey, lazima to need. Yes. Watu lazima wajue nini inaendelea. I'll be very happy to host you guys tena mkituambia about that project. What about you, Malik? So yeah, I landed a role in Kina last year. That's what I've been doing. But it's not really like a main role. Yeah, but nimekuwa nikifanya. And then we were shooting some series that's actually coming up. It's premiering very soon, this month actually. You guys better be on the lookout. Where? To watch out wapi? The venue, I feel like the venue is Panari. Yeah, I'm not... as in channel gani itakuwa on you? Utaweza ku announce okay, I feel like either... I don't want to bust my bubble, but okay. I feel like it's either Netflix or Showmax ama Mnet. Katikati hizo tatu. Yeah, it's a really big thing actually. Okay. It's a big surprise for Kenyans. Nice. And then my project that I'm working on right now ni about building a school for arts, an art school. Ooh. Yeah, to just help the kids around. Hata mimi nilisaidiwa nikikuja ndo nikafika mahali nimefika, pia mimi nataka kusaidiana. Like there's so many things I'm doing. I still have my own companies. You understand? For real estate, I'm pretty sure Natasha anajua. Yes. It's called Dutch House Designers. Tulikuwa tunafikiria kukolabo by the way. Wow. Yeah, and then I also have one that's coming up. It's called Bash Global. Ni vile tu sahi, Bash Global is more inclined to parties and like Airbnb stuff. Now say unaona Uhuru, the president has closed the whole system and all, so saiko on a break for now, but yeah, many things are coming and yeah, tunashukuru tu Mungu. Okay, yeah. So kidogo to divert from film and everything, we've all been seeing this trending topic on gender-based violence and even leading to murder. What are your thoughts on this? I think we were having this chat with Malik before Stella came in. So I at least nimejua kidogo what he thinks. So I don't know tuanze na Stella ama wewe since you already have your thoughts. Personally, yeah. I feel like men need to be the voice of this whole situation. Tusiache mademu wasafa peke yao. Men tunafaa kuacha kuwa silent about issues. Issues like rape shouldn't even be, right now tuko 21st century. Watu wanafaa kuwa wamekombat hiyo kitu, wamepigana nayo. Mimi na feel like men need to be empowered in terms of knowing that a lady unaweza kana mdemi hivi na muongee na imetosha. You understand? Like si lazima kila kitu ikuage sexually oriented or something. Yeah. Na pia sitaki kuweka pressure on men sana because hata kuna females wengine hawa support mademu wenzao. Unaona, mimi na feel like hii kitu tukishikana si wote, cause hata kuna men huku nje pia wanapigwa. Domestic violence, mwanaume anapigwa na chupa ya tei, ana collapse. Wengine wanamadwa. You know, tunafaa kuacha kuona hii kitu as iko inclined to some place. Tunafaa kuwa na a human heart na tujue that all these things that are happening in the contemporary society about violence, about sexual harassment, rape, all those kind of things should just be like dumped into the pits. Na watu wanafaa kumove on na maisha ile design ya, you know what, let's take care of our women. And yeah, me I feel like cause this stuff mingi ya rape yenye ina happen ya women, unaona. Inafaa tuchunge
wasichana wetu, na na feel men si ndo tunafaa kuprotect our ladies. Na pia ladies out there, watch out for your friends and just teach, like sio tu tufunzane, tuelewane, to come to a common ground, you understand? Yeah. I also feel like it's common sense to take responsibility for something. Isikuwe ati ni kama ati women wanafaa kuwa, isikuwe yani ni one sided. We all have to, as a society, it happens to all of us. Alafu people should also learn to take no for an answer. Mtu akikwambia hapana, take it enyewe amekataa. You can't force someone to do something. You can't tell someone, oh, ati asa unadhani unasema no sitapata, you know, things like those. Alafu people should also learn how to speak up when someone needs you to speak up. Because I know, personally, I know someone who they needed, something bad happened to them. So they needed their friends to actually help them. And instead of their friends helping them, hata kama hiyo situation ija kupitia, speak up about it to just encourage your friend to go through some situations. Because kuna mtu wenye hana hiyo confidence ya kuspeak up. And I also think history ya rape yote, I think we can say some radio hosts have served as a good example as to why you should not criticize some situations, because this is serious things. It's psychological torture for whether you're a female or a male. Just don't make fun out of heavy situations. Yeah. Now to close on that thought, for me, I was mentioning it to Malik, is let's not make it a gender fight. It's not women wanaongea na pia sisi men tuna shida, or men wanateta sana pia sisi wanawake tumepitia. No, it's actually a fight against the act, against rape. Ni victims and perpetrators who we want to see how history inaisha. It's not about men, it's not about women. It's all of us against the act which so many people are falling victims, be it women, be it men, watoto, wazee. Everybody might fall victim, and also everybody can be a perpetrator. So isikwe fight ya genders. Alafu, to add on to that, mina feel like naweza ambia tu wase kitu moja ya Uswahili. Usione kwa mwenzako kunaungua ukafikiria kwa kutaungua next. Unaona? Always speak up. Saidia wase. Wewe unaweza kosa kuongelea kuhusu maybe your neighbor mwenye ni mdem na sister yako wafanyiwe. Unaona, hizi vitu zina happen in this society. So let's just speak up. Definitely. Now kwenye comments, Benson Bundi is watching. Thank you so much. Jackson Ambesha anasema, Govi and Stella, where do you see yourselves in the next 5 years? 5 years. I'm honestly gonna say, if I'm not making $1 billion, and in dollars, sisemi Kenya shillings, iko in dollars bana. I don't think I'll have worked hard enough. And I'm saying that because I want to fika in a level where helping someone, haitakuwa yani you're asking people for help. As in, that's nikaa na kusaidia, inafika point I have to ask for people for help. Nataka ifika a point where helping someone is not an issue, whether it's financially, emotionally. And I also find me hata naweza taka kuwa president in the next 5 years. Amen. Tutanivotia. Tukuvotia watu wote hapa tune tutavote. Yes. Mimi kitu naweza sema ni in the next 5 years the human mind is focusing on success always. Hakuna siku tajiuliza mtu ati atutakuwa wapi in the next 5 years akwambia mimi hata najua ndakuwa bado nakata maji, ndakuwa unajua like kila mtu uonaga in the next, mtu atakuulizaga in the next utakuwa successful. So to add on to that, mimi najua na believe in God that in the next 5 years ndakuwa nimefika venye tu Natasha anasema, ndakuwa nimefika level yenye naweza saidia mtu na si lazima nimpost nimweke. You know, it's pretty bad kuonesha na uchi wa mtu ati mimi nakusaidia na kunulia mkate ati ya 50 bob mkate na nasema unaona nimwekea mkate, that's hata huyo mtu ana feel watu wanasema alisaidiwa na nani. It's not a good thing. Na mimi nataka by in the next 5 years hiyo art school iko imecome up na my companies zimesimama kabisa. Na like Kenya, na nataka Kenya pia iko imefika point yenye si wote like nikitaka kufanya kitu leo naweza fanya bila kuhave sijui kuuliza nani wa nani kujua nani. You get? Mimi naweza sema realistically, because I won't sit here and say in the next 5 years I want to
you know hata kama ni achievable but realistically I can't say that in the next 5 years nataka kuwa nimetembea mpaka juu ya Mount Everest nimejiekea kiti hapo ama nimedunga flag ya Kenya, you understand? Yeah. Okay. Vera Maura amesema ambia Govi anisalimie. Hebu Govi salimia Vera. Anaitwa Vera. Sasa Vera, unajina inanikumbusha mtu mwingine hapa but inakukumbusha nani? I hope you're good. Si Vera Sidika. Unamtambua? Ni girlfriend yake anaitwa Vera. Wapi? We have to ask. Tuko very much single. Okay. Actually umeshajibu the next one. Ameuliza Govi, do you have a girlfriend or a wife? Or a wife? He's looking for both. I'm looking for both. You're looking for a wife? Yeah, I mean I feel like hata ule nani wa Home Alone alioa akiwa 17. Mimi siona bora tu mnaelewana na mnaweza kaa pamoja. Na okay. Sawa. Ezekiel Nyongesa. Mtu. Amesema Stella, I'm also single and seriously searching. Wataka kwambiaje Ezekiel? Nataka kusema I am single. It's complicated. Acha tu tuseme it's complicated. Okay. But see mind slide bana. We can talk about it. Sawa. Jack Mugambe asema, Haki, I loved the two. Happy to see them grown up. Best wishes to you guys and have a great future ahead. Thank you. Thank you. Yeah. Cypros anasema say hi to them. David Jerome is watching. Rosie anasema she's late but at least amefika. Hata siwe peke yako. Wacha tu tuseme hivyo. Siwe peke yako umechelewa. At least umefika. Kuna mtu mwingine hapa. Mbona tunaban Mnachoma tu. I know you guys. Ni vile tu hawaambi. Lakini tunajua nani amechelewa lakini hatutasema. Lakini hata mimi ninajua. Lakini at least yuko hapa. Yeah, that's what we're saying. Na never read kidogo. Then tunaona Jackson anasema pia atakuvotia ukitaka kwa president. Nyams Judith anasema very wise answers and thoughts Malik and Natasha, especially on the gender-based violence question. Wow. Paul Munga is asking, are these beautiful souls in a position to secure someone a job out of acting? Sijaelewa hiyo swali. Yeah, I feel like nimemuelewa. Any job. Yeah, any job. Industry, I think. Kama nyinyi mnaweza kusaidia mtu mwingine? Yeah. Yeah, ni vile sasa hivi vitu zimeenda chini. Me, I was personally employing people kwa kampuni but sasa hivi vitu zimeenda nani, but just be on the lookout. Nitakuwa na post kwa IG whenever I need someone to. Yeah, true, by the way. We always post jobs there. Okay, wow. Na hizo ni handles gani? Hebu tuambieni. Mine is at Natasha Ngegie, Ngegie. Yes. My Instagram is Malik Lemmy. That's Instagram. Facebook page is Malik Lemwell. Jina tu venye iko. Kila kitu mtu ukiandika tu Malik Lemwell kwa Google utapata tu every information. Hata mimi Natasha Ngegie utaipata tu. Yeah. Okay. Sawa. So we also see Shaz anasema I'm late but I'm in. Si watu wamegrow. I love you guys, Govi and Stella. I miss Machachari. I wish you could go back to those days. Me too. Those were easy times. They were easy times. Oh man. Yes. Fun. It's fun. Moses amesema hizo ndevu refu. Anasema hizo zako ni ndefu sana. Nani mwingine? Nani mwingine? Unataka za huyo uko? Oh, okay. Njehi anasema tell them to sing the song they used to. They used kwa show ikianza. Which one? There were 2 songs. Buchuzini. Which one? Oh yeah, there was the one that came like after the first. Chuzini ni nataka kutuimbia. Ama wachague. Hiyo ya pili sidhani walijua na ile ya kwanza ile. We started from ama you'll sing yours and then yours comes first. We sing the whole thing ama parts zenye mnataka. So yeah, yours starts. Mine used to be able to remind me kidogo. Hapa ni lakini sauti itaweza sasa. Okay. It's okay. Don't listen to the voice, listen to the words. Yeah, listen to the words. I haven't done this in years. Hapa ni Govi, first in command, always in demand, never lets you down. Hey.
Stella ni still ikikam kwa mao nani kama Stella. Stella ni still. Stella ni still. Alafu nasikia Kesho ikianza unaona hesabu ya moon imeshuka hivi kwa Wakoto's house ama the ghetto. Mkikula mambosho. Oh, man. The best good time, days. the good old days. Yeah, good old days. So we had some questions pair from our Instagram, where we asked them if they have any questions for you. Hapa Puri Andrews alikuwa anauliza Malik, what motivates you? Wow, what motivates me? What motivates me is life. When you have life, you can do whatever you want to do. That's all I can say. Kuamka yani asubuhi unaweza kaa hivi ujiambie leo naweza enda mjengo. Na uko na health yako poa nini, uko fit, uko smart, unaingia mjengo, unapiga hustle yako. Yani tu hiyo kuamka tu. Na pia God pia anakugame ni motivate as in his powers nini. Alafu pia I can't leave my family outside, my sister, my mom, my dad, they motivate me as well, and the people who I look up to as well motivate me. Yeah. Okay. Then DJ Scold bado kwa Malik Asma, he said he's up to something in like a buzz if he recruits. I don't know. In like her buzz. In like a buzz. No, a buzz. If he recruits. Oh, I think they're talking about your nini. The company. Or the company. Oh, that one I already talked about it. Yeah. Yeah, ameshajibu hiyo. How old is he? He's also mentioned that. Yeah. Isla Winter nauliza, what advice would you give a student who wants to take international relations? Wow. A student who wants to take international relations. The advice I'd give is just vumilia. Vumilia because, oh my. Acha nikwambie, if a student who wants to take ajaanza bado. By the way, bado ajaanza. Okay. A student, go for it. International relations, if you manage to get into this big company, not even companies, these big organizations, it has a lot of money. And trust you me, if you're given a permanent contract, you're gonna enjoy life. Oh, ambi passion. So passion unajua pia kuna passion. Acha nikwambie, the passion fruit kuna ile kali na kuna ile tamu, na wapatie ile tamu. Unajua yote ni passion lakini as in me that's what I'd tell you. Na choose the best university that you want to go to. Usiangalie ati huku wanaoffer international relations acha niende Karumaindo, unaingia huko Mudhuru unafunza pana. And always be, what I tell people who want to venture into IR, it's very simple. You have YouTube. Go look at what is happening in the world. Kama juzi kulikuwa na ship imekwama hapo Suez Canal. Yeah. And you know like our key players walikam na sasa hiyo ship imemove. Kuna learn about politics, leadership. Just have interest. That's what I can say. Okay. Yeah. Wewe. Haya, yako Stella zilikuwa actually tu za kuuliza kama uko single. Nimesema it's complicated. Amewambia it's complicated. But hakuna hope. Kuna hope. Na hope. Hata mimi niko saidia Malik, tuna search. Yes, hatuwezi settle at our 20s, si ndio? Malik acha kuniruka. Hakuna kusettle. Au settle. Junior anaweza kama many times soon. Aya. Ebu tell us. Hata mimi nataka kusikia hii. Si akikam, unajua mtoto ni baraka kutoka kwa Mungu. Akikam amekam tu. Unaongea kama there's something. Atajuaje, lakini be on the lookout. Wasichana watakuwa kwa wamejipanga line. Be on the lookout. Wamama wanatafuta, wamama juniors. Anyway, we also see Sir Lucas anasema watching live from Los Angeles in California. Say hi to Govi and Stella. Wow. Jackson amesema kindly ambia Stella na Govi wasalimu my daughter Cheryl, anawapenda sana, please ana watch. Cheryl or Sherry? Cheryl. Yeah, salimini Cheryl, anawa watch. Hello Cheryl, how are you doing? We love you. We love you, Mazi. Virtual love. Yes. Yeah. So I have a bit of some questions that will make us a bit uncomfortable. So let's start with Malik. Yeah. Ebu tuambie kwanza jia ile photoshoot tulifanya na zile viatu. So, before we even go there, should we have like an uncomfortable position? Because choose. Choose how you want to address this. Well, when you come to fashion, you ask yourself, what rings a bell in your mind?
the audience, right? You always want, when you're doing something fashion oriented, you always want people to talk about that thing so that it can sell. My designer, after your photo shoot niliweka kwa Instagram, alipata over 1,000 people wanamwambia yo I want those shoes. Hey. Na unaweza kutani viatu hata unapita maybe ni so tano huko nje. Yeah. But you see, the power is in the mind. Once you think about fashion in a way that you want to think about it in, itaku affect. Ukiona hiyo kiatu nimevaa ni high heels, uone hii ni gay nini. Wewe baki tu hivyo, itakusumbua wewe mwenyewe. Unaona? Lakini ukiona yenyewe ni fashion. Before, in the medieval days, kings used to wear high heels. Why? Because walikuwa wakisimama hivi wanataka kuonekana. You get? Wow. High heel skirts, hizi vitu zote zilikuwa za wanaume. Lakini sasa zikakuja. Sasa mimi fashion yangu mimi sifanyi ati when it's a photo shoot. I can't wear like siwezi kuja ati nimevaa high heels, you understand? Sasa pia ni ku cross borderline yangu. Ndio mimi naangalia borderline yangu, si ya mtu venye atanifikiria. Yeah. Na mimi venye mimi najijua tu venye niko. Yeah. Okay. For Natasha, did the ending of Machachari affect your acting career in any way? No, it didn't. Because why it didn't? Because acting si ati ilikuwa ikue kama full time for me. Okay. Ilikuwa imefika point I wanted to do something else. Like Malik pia vile alikuwa amesema I wanted to know what being normal is. So ni kitu bado unaweza rudia, you can still go there if you get acting roles, you still can, but it didn't end my acting career. Okay. Haya, hapa kuna statement which one of you might find very familiar. We were sacrificial lambs for peanut pay. Oh my. Yeah. What did you mean by these words, which you said in September 2020? September 2020. Yeah. I was just in my room. Most of these things I write ni ile nimeamka asubuhi. Naangalia nafungua hivi dirisha naona jua imetokea leo. Naona magari zimepakiwa hapo, naona yenyewe watu wengi wanakula tabu. Kuna watu hapo wampack gari wamerelax, kuna wengine wampack viatu hapo nje. Unaona? So what happened, mimi niliamka ikabidi tu niambie wase ukweli, because people judge a lot. You want to see a Kenyan actor with a big mansion. You want to see a Kenyan actor, an artist with very many fleets of cars. You want to see, yani you just want to see life in the way you want to see. So no maana mimi nilijaribu kusaidia watu. Mimi tu nilisema everyone's opinion counts. But usiache yani mimi kuweka hiyo stuff ati kuaffect in any way ama nini, na kusensitize na kusanitize na kusensitize tu ujue tu ya kwamba venye wewe ulikuwa unafikiria kwa akili hao watoto walikuwa wanalipwa millions, haikuwa hivyo. Yeah, hivyo tu, kwa sababu nimeona my friends wamejajiwa, my brothers, my family wamejajiwa ati this guy anavaa sijui nini, these things sijui nini. Unajua venye wa Kenya tunakuaga, we always love saying that stuff is fake nini. So wacha yeye avae fake yake lakini inambamba hivyo tu. Okay, so generally what are your thoughts on the Kenyan film industry at the moment? At the moment? Yeah. Wow, the Kenyan film industry at the moment is really growing, but what is lacking, sitaki kuambiwa na feel entitled because nimesikia watu wengi wakisema gati Malik Lemmy anaongeaga kama ako entitled. Na I'm just stating facts. Venye mimi naona, and that's my opinion. Naona unity ndo ina lack in the Kenyan film industry. Once unity imekam, kila kitu yenye tumekuwa tukitaka kuachieve, trust you, mimi venye naiona tutakuwa poa sana. What do you mean by unity? Unity. In what way? And in what way is it also lacking? I think anasema in terms of people feel like they're competing against each other. Yeah. Okay. You see, they don't want to sit down, work on a show together and give out great ideas zenye zitapatana. Yani ina feel kama ukiandika huyu ni competition, itakuharibia wewe, unaona. Alafu ununukiwa na keki, tuko hapa watu watatu. Tukitaka tu share itakuwa very easy. Lakini sasa mimi nikianza kusema ati mimi nataka hii keki ni kweni yangu peke yake. Unaona sasa hapo sasa hivyo ndo namaanisha. As in the industry is so broad, but tuna trend tu kuweka ni kama ni kitu kadogo hivi, nikiingia ni kama ni privilege nimeingia. You get? Ifai kuwa hivyo. Kwanza tunafaa kwa tukichanuana, bro ni aje, umesikia kuna audition fulani na happen hapa na hapa na hapa, si ukam hivyo, but utaipata calls hizo kwa wase wengi. Maybe au upigiana, but mimi sijui, mimi personally venye mimi naona me unless I get one from him or someone else. Yeah. But mostly hawa ndio wananitumia hizo vitu. Mimi na feel like ni kitu poa sana
sisi tukiwa watoto tuliingia in this industry. Sisi ni kama wale unajua mtoto adanganyangi. Na sasa I think wanaona hiyo ndo threat. Wanaona watoto hawezi kuwa wanadanganya. So na feeling poa tuliingia tukakuwa kama ma prefects. Tunaona leo huyu anafanya hivi. Unaenda unasema. Unaenda kusema kwa mama kitu kama I also feel what the industry is lacking is bringing in new talent. And naisema from experience, I've worked with nimeenda auditions kadhaa na I feel like some producers waste people's time. Because utapata Malik na nikosho umepata utapata wamekuita auditions ndio but they already have an entire cast. Like you're wasting people. Wanda tu kucheza chini ya maji. Surely. Sema hata si ni sawa tukiona kipindi on air ni sawa but don't waste people's time. This is someone who wants to become an actor or an actress. Akona hiyo passion alafu already uko na crew yako na cast yako unangoja tu wamalize hizo 3 days ndio sasa mwende ushoot na hii squad ingine. I feel like honesty is the best policy when it comes to things like those. But me na feel Stella uonagi kwa hiyo point like pia wase wanafaa kujituma, kujitrain. Unajua unaweza sema we ni actor kwa mdomo. Lakini kwa kazi hakuna. Unaona ndio maana mimi nasema hii aspect ya unity inaweza anza pia wase tukishikana tujengee watoto mashule. Hata si watoto peke yake watu warudi shule wajifunze. Kitu ni kama si talanta kwako pia unaweza jifunza. Unaona na ndio ukisimama huko nje useme I'm an actor you're confident. Right now watch things like Crime and Justice, Kina. Hizo vitu yani ziko man Kenyan industry imegrow. Tumetoka kwa zile points zenye zilikuwa always joking kuongea na accents nini to points that we can actually see stuff and say wow. Kwanza ukisikia mahali unatembea alafu unasikia wow by the way umewatch Machachari enyewe unajua wow you're having an impact. You get rather than umepiga kitu 20 years na hata ujisikia hata mtu mmoja ameiongelea. Unaona? Like imekuwa jokes on and off set. Okay. Wacha nisome some of the comments as we get to wrap up the show. Tunaona Wangoi Maina anasema hi guys looking good thank you. Meki anasema we're looking cute. Thanks. Thank you. Kolo Kalisto saying Govi what advice can you give to a struggling university student? Govi amekuwa advisor ma students. Struggling. It depends with what you're struggling with. Is it academics, finances ama ni by the way? Unajua kuna vitu mingi unaweza struggle. Mimi naweza sema acha nimbreak it down hizi. Kama ni academics we kuwa like jiambie tu kuwa na hope like kuwa tuna hope ile design leo is a bad day tomorrow is always gonna be a good day. Hakuna siku itanyesha forever na hakuna siku kutakuwa na kiangazi forever. Seasons change, things come and go. So kama maybe ni lecturer amekukalia nini huo lecturer kesho anaweza sema hata kuja class. Kwa tuna hiyo hope ama ameacha kuwafunza mletwe lecturer mwingine. If it's finances well that's a bit out of my reach cause you know finances is a very delicate topic because I'll never view life the same way you view life the same way she views life financially. Kila mtu akona struggles zake nini. Just appreciate. I feel like there's always beauty in the struggle. Appreciate every moment in life. Na hiyo university utamaliza. Trust me kuna watu wengi wamekuwa mbele yako na nyuma yako. Kuna wale watakuja watakuwa na financial issues na kuna wale wali struggle na financially but walimaliza shule. So usi give up. Okay, I think on the financial bit maybe I can give my 2 cents about it. Not being judgy or biased, but there are some schools actually if you ask or if you find out kama the university I went to which I will not mention because labda itawapatia some thoughts about me. In that school you could be able to ilikuwa into a work study. So I am working and instead of the school to pay me either inalipia one of my courses. So you can find out about ISO or even just talk to the dean. Neza fanya nini hapa shule. Then in return instead of kunipea hiyo do mnilipia at least course yangu hata kama ni half. True. Also university is never that serious. Let me not lie to you. I've seen people out here doing things now hawajamaliza uni yet. You can always pause, try look for that money. Because there are opportunities you will get that doesn't need certificate ya uni. Go find that side hustle, save up, come back. Or even take that one course. Maybe this year yote naweza fanya course kama 4. Fanya kazi yako, this year uko imalize course 4.
alafu unachukua another break, lipia tu pole pole, you need to see that serious. That's what I can personally say. You can also do certificates that are within your reach. Within your reach. Si lazima uende diploma, degree, PhD. You can do certificates that will actually help you to get a job yenye unaona yenye unataka kufanya lakini ina need papers. Unaona? And also in school, just be there. Kuwa tu hapo sikizaga lek. Pia ukiingia kwa dean's list, kuna venye wanaweza subtract kitu yenye unafaa kulipa ulipe at least low. Ama pia tafuta scholarships. Never be ashamed of asking for a scholarship by the way. Never be ashamed. So many people are ashamed of like saying enye sijiwezi. I have a problem. Usiwahi kuwa ashamed. Then Shiko Valentine anasema Stella hasn't changed a bit. Is that a compliment? Would you take that as a compliment? Yes. Okay. Mimi ni mrembo. Okay, sasa na hiyo ni ukweli. Very beautiful. Vile mnamwona hapo ndo anakaa hapa. Or maybe even better from this angle. Govi anasema Feni anasema Govi, my son's role model. Wow. Disha anasema Malika kuna reasonable answers, watch at 2. Immaculate pia anasema Malik, I like your answers. You say beyond your age. Thanks for inspiring the youth. Thank you. Sheila anasema Govi, ni ukweli ulikuwa Kamagera? What is Kamagera? Kamagera ni wase upandisha wase mat. Si ushaisema ulikuwa donda. The thing about that I want to clarify. Watu wengi walichukua, unajua sheng ni different. Nikisema donda wase Waisland wanaweza elewa. I was that guy wenye even ndo hata mi actually nilikam wase wengi walijua uboy by there anaweza act. Stories jay waambia South Beach nilikuwa sikuwaambia story tukiwa on set. Mi venye nilikam kujua watu wengi venye walikam kujua mi naweza kuwa actor ama naweza kuwa tu entertainer. Unajua venye nakwambia I was really short. Na kichwa pia ilikuwa imeenda shule, unaelewa? Sasa me I used to come from school. I tell a lot of stories, but I'm a good storyteller. Clearly. So I used to come from school. Nilikuwa wa Lady of Mercy wakati, me and my cousin. So my cousin ako 2 years older than me. So tulikuwa tunaenda, kulikuwa na nganya, I don't know what you guys call. Hizo magari fancy hizo. Ilikuwa imekaa ya yellow inaitwa Lugs. Hapo South Beach. Ni yellow ama ilikuwa orangish. So as we'd go, tuna dance, me and my cousin, beba, unaona, yani kila mtu yu aspire kukua. Sijuangi kwa nini hiyo kitu na watu wengi. So tunaenda hapo, but mine was different because I used to dance, nazunguka hivi, kwa alafu najua wewe ni mshort. So watu wanaona enyaka ni katoto, ati katoto kadogo, but in real sense when ikamzae fulani, but ni due to stature you're short. So I used to do that, alafu tunapanda hiyo gari, tunatoka kutoka wa Lady of Mercy mpaka ile bridge ya Bellevue. So bridge ya Bellevue tunapatiwa kila mtu 20 bob. Kutoka hapo kulikuwa na madha fulani hapo South Beach bado kaa yuko alikuwa anauza bajia. Kwanza bajia 20 bob hizo siku 2005 6 hapo. Unashiba. Nilikuwa zimeza. But my mom actually history alijua venye nilienda kwa ile interview because I hid it for very many years. Sikuwa nataka mama ajue, but I feel like my uncles na aunts walikuwa wanajua. So my mom kuna time fulani nilipata hiyo 20 bob nikaenda kwa cyber kucheza games. Sasa mama amenitafuta mimi, yeye anajua nilitoka shule na sijaonekana nyumbani. Nikaingia cyber kucheza games ya Golden Gate. Oh my goodness, that is the day. Nilijua mama yangu ni nani. Alinishika bana, na my dad pia walinipakata, walinitengeneza ile vizuri. Hapo that's when I changed my life. Nikasema mimi pesa ya kwanza, my mom doesn't believe in free money. My mom and dad ati umeenda umedance watu hapa wakakupatia pesa, unaleta nyumbani unatuaibisha, unajua zile familia unaibisha jina ya familia. Hapo so hapo hata wako wanajua time that I used to do those things. But ilibidi tu niliacha tu mwenyewe. Because mpaka hiyo days na imagine nilikuwa naenda cyber naonesha hawase how to play games. Na wananipatia unaona haka nikatoto wanakupea 10 bob. I used to be so naweza sema kaskini child those days. Alafu walikuwa mcute akiwa mtoto so. Kwanza you all saw me when I was and I was really you guys used to call me ODM, one dangerous man. Kama akiwa on set. Wengine watu wanaexpect kwamba kai wewe ni mrembo, alafu Govi yako wapi? Like I was na mimi nilikuwa ile confidence ya kukatia madem. Uliza venye niliwakati. Na mimi ni kadogo nawaambia you look beautiful. Na mimi ni kadogo. Unasikia ni mama anasema mimi nataka squeeze nilikuja kurelax. So mama mpaka wanasema mimi huyu. No. But I came to chill at least. Nowadays I'm relaxed. Okay, so comment still streaming in.
Mila anasema Govi, I'd like to watch you talk the whole day. Nice thoughts and realistic ideas based on present days. Thumbs up. I love you guys. Vera anasema you guys are my kids' favorite to date. Big up. Wow. Gotea Govi and Stella from Rick Joe. Bunji Vivian anasema I also want to be an actress when I grow up. Nikipata get pass. Okay. Sharon asking if Malik is dating. He has said no, he's searching. No, no, right now I'm not searching. Oh. Yeah. I just came from a relationship, and I feel like it's only about a break. Yeah, I need a break. Oh, so he's not searching, Yeah, but I'm he's not single. searching. But I'm single, but Yeah. I'm okay. Yeah, he's Yeah. okay. Yeah. Elisha anasema Stella, maintain your direction, you'll go far. And Govi, there's a light ahead of you. There is greatness in your statements. Shaz anasema Govi and Stella, thanks for inspiring the youth. I'm proud, really proud of you. And I'm watching from Qatar. Lots of love. Qatar. Disha says angependa to host some Sky Girls. We'll work on that. Moses Kimaneti, complicated plus complicated equals lovely Stella. Hey. Wait. Haya. Try. Tengecha mtafanya watu wa blush hapa. Tengecha anasema the show is fire. Mwende anasema Stella and Govi nawapenda bure. So I think that will bring us to the end of our show. Thank you for creating time kukuja. Thank you so much, girl. Thank you for even entertaining our audience. Definitely wanawapenda hawa. Thank you for tunashukuru inviting wazi. us. Na imagine hivi ndo sisi tuko. And Just normally. Yeah. You can tell hata before we started this, you could tell the energy, trust me. And even from me, I'm really hoping for the best from you. Thank you. Nikuje ninunue manyumba kwako. Nilete mtoto at school. Yeah, for sure. And kuna biashara gani ingine hujasema unafanya nini lakini Bash Global, I talked about Bash umesema Global. inafanya Turushe events kwako. and- Oh, yeah, my events. Sawa, Yeah. tukurushe my events. All that. I'm really happy that you guys came today. Thank so you much. to our audience. Any last words for them where they can support your upcoming projects, your pages, anywhere you're featuring? Labda mweze kuambia. For me, follow my Instagram at Natasha Ngegie, Yeah. Facebook page at Natasha Ngegie, na kuna mbili. Wale muna scam. I think that's the biggest issue na handle saizi na Facebook. There's so many scammers for Facebook pages, but you'll find a very cute photo of me at Natasha Ngegie. On Twitter, it's N Ngegie. Yes. So your cute photo umevaa nini? Sababu unajua pia uskama anaweza kwa meka cute photo. Unajua Ile kusema nywele hivyo yangu hata ile pia ataweka. kubwa alafu a yellow background. Okay. Yellow background sana sana. Okay, Sawa. personally, I feel like all my handles are verified. So, okay, mtu mwingine akikuja tu akwambie ati mimi ni Malik ni usikubali. Handles zangu zote from Facebook to Instagram zote ziko verified. Alafu watch out on my watch out on my YouTube ina come soon. Nimekuwa nikiwa on some few things. Alafu pia my clothes line is actually coming out. We're doing everything from capes to underwears to, you're gonna be rocking Malik Lemmy Young Billionaire stuff. And yeah, just watch out and just stay positive in life. Penda tu watu. Love is a very great gift. And yes, what tuna take for granted. But penda tu wase. That's what I can say. And live your life to the fullest. Yes. Thank you. Definitely. I think I have nothing else to add on to that. Thank you for joining us today. Bye-bye.